We will start by making the study guide today. So we will try to do everything in Desmos because you will be needing Desmos at all time. Now, I want you to have your Chromebooks open. Go to Desmos because tomorrow, during the test, you will use Desmos. We have test tomorrow? Yes, that's why we're doing the study guide today. So you should have your study guide with you. A study guide, it's half of my board. Half of my board is this and half of my board is the study guide, okay? So I want you to do it. Open yours. So we can start. Alright. Come on, let's start. Are we good? Okay. Let's do number 1. Wait. Let's read the instructions of your study guide. The study guide says, do all work on a separate line paper. If the space is not enough for you, you may use, and I recommend you to use a line paper. Now, as you can see, the box is gone here, but I have the line paper here. And I have the line paper here. So you might want to grab there. What's that? Okay, next. Your work must be neat, well organized, complete, and lead to the answer you give. I want you to circle your answers and then use Desmos.com as a tool of technology support. Okay, ready? Let's start and begin doing your study guide. Yes, what's your question? To banyo? Alright, let's start. Find the axis of symmetry. Find the axis of symmetry for the graph of y plus 32x equals 3x squared plus 45. Okay? Now, we need to make this first into standard. Make it first into standard form. Since we have y plus 32x equals 3x squared plus 45, how will I make that into standard form? Anyone? Subtract 32. Very good. So, I don't know if you heard him saying, subtract 32. Carlos, you still have your AirPods on. Thank you. 32x and negative 32x. Okay? So, y equals 3x squared minus 32x and then plus 45. Okay, next, I want you to all type in Desmos. Come on. Type in Desmos. Type the equation in Desmos. So type in here. Y equal 3x squared minus 32x plus 45. I'm gonna do it here as well. 3x squared minus 32x plus 45. There you go. Now, go and find the vertex. It says axis of symmetry. Axis of symmetry. What's the axis of symmetry? Okay. Alright. Remember, the axis of symmetry is the line
This is the axis of symmetry. That's the axis of symmetry. So what's the answer for number 1 again? 5.3. Okay, 5.33. That's the axis of symmetry. You got it? It's okay if we just put 5.3. I mean, 2 decimal would be better. You may just want to add one more. You're gonna miss this one. Prevent leaving the room because you will be missing this. Are we good so far? Again, after we put it in standard form, decimals. We put it in decimals. Here. You might be thinking, what happened? How did Miss Capasha do that? Here. See, I put it in decimals and we got this one. Huh? Question? No, we're good? Yeah. Okay, next. Number 2. Okay, number 2. Given y equals 6x squared minus 13x minus 5, identify the graph as a maximum or minimum. Letter B, what is the ordered pair that represents the vertex? Now, I want you to plug this in decimals. Go. Plug this one in decimals. Yeah, encircle that so you will know that we did that in decimals. Come on. Kamal, we've been working here. Kamal, come on. We need you here. Oh, okay. Is it in the second page or it's added here? Oh, in an English. Now, did you plug in decimals? Did you put in decimals? Now, is it a minimum or a maximum? You said minimum. Why? Is it you? Okay, very good. Now, what is the ordered pair that represents the vertex? What is the vertex? It takes forever. Look at that. Okay, so you said it's a minimum. Mrs. Kapasha haven't added yet in decimals, but you did. Can I see? Oh, wow. So it's really a minimum. It's really a minimum. And what's the vertex again? Union, then what's the Okay. Se me abrió el tomate. Mr. Romero, I printed it. Está bien bonito. How many copies do I need to make? We are 23, 24. So, 20? ¿Cómo? Está muriendo. O el hombre. Se murió. Le dieron partida de programa. Alright. So what's the ordered pair that represents the vertex? Ay, wait. What did you get, London? ¿Quién sabe? Look
que dijeron happy birthday. 1.08. Negative 12.04. Entiende, Big vamos a dar, moves. vas a ver ahorita los 1.08 and negative. 12.04. Okay, that's the vertex. You know where to find the vertex, right? In a graph. No. Fatima? Where? Huh? The axis Where? is symmetry, the vertex is the same thing. Axis of symmetry is the x. The vertex is the other y. This is the vertex. This is axis of symmetry. This is the y value. De número. Okay, wait, hold on. Baño. Fui al baño, me fui al baño. Let me type in because you're asking where. So that's 6. That's negative 13. And then negative 5. Alright, here. Negative You see this one? Eyes on the board. That's the vertex. See that? Oh, Punta. deficit. Negative 12.4. That's the vertex. Qué Yeah. raro. You have that, Cynthia? Wait. No, I don't have that. Está bien facilito. Did you type in a square? Type in a x squared. You did? Oh, no. Puse dos. Yeah, if there's no square, if there's no 2, that's a big problem. You can't able to see it. Yeah, I tried two. Oh, okay. There you go. Very good for me. Okay? Are we good so far? Alright. No aprende. Next. Mira los mejores que hay en Y a vos el también. Next, number 3. Pero en el examen. ¿Oh, sí? Yo no sabía nada en el examen. ¿Oh, sí? Okay, number 3 says, find the y-intercept of the equation. What's the y-intercept? 0, negative 2. Very good. When you say y-intercept, again, y-intercept is the c value. The c value. Which one is the c value? We need to write it in standard form. Y equals 3x squared minus 2 plus 5x. Is this in standard form? Okay, no. It's not. So we need to rewrite it. Which comes first? Okay, negative 3x squared followed by Plus 5. plus 5x followed by negative 2. There you go. Now, I will just encircle it. I will encircle it. This is y-intercept, the c. That is 0, comma, negative 2. That's the answer. Yep. See? Is it easy? Yes. Yep. That part is easy. You just get the y-intercept, right? Okay, are we good? Happy? Don't forget. I keep erasing the part because I need the space and we're using half Okay. because of the question. I mean, I think they understand it because I keep pointing out. Are we good so far? Cynthia, you get it? Cynthia said it's easy. Okay. ¿Lo entendiste vos? That's the C value only. They don't need to solve. They will just need to rewrite it and then press no. That's the Okay. So basically, C is the Yo sí. it's the C value. Yeah. Ok, perfecto. Mire, lo que la maestra dice aquí es bien sencillo. Dice, cuando dicen encuentre el Y-intercept, eso se nota como muy complicado, como que de dónde saco eso, ¿sí? Pero cuando ustedes leen esto, ya es fácil identificarlo. ¿Por qué razón? Porque el valor de C, el Y-intercept es C. ¿Cuál es C en esta ecuación? Si la tuviéramos que arreglar. Menos 2. Menos 2.
Ya menos 2 es el Y-Intercept. La que no lleva X. Correcto. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que esta es la cuadrática, yo digo, este es, ¿qué término es este? Este A. es A. ¿Cuál es B? 5X. ¿Cuál es C? Negativo. Correcto. Ya, ese es el Y-Intercept. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, Everyone is sencillo. learning. I like it. Incluso, eso es algo que yo estaría colocando en los cuadritos que coloco ahí en el parking lot. A muchos les pudo haber servido eso ayer, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el Y-Intercept? El Y-Intercept es el valor de C. ¿Cuál es C? El menos 2. Claro, de eso se trata. Claro. Por eso lo digo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Question? ¿Qué hora vamos a salir? Ay, A las no. 2:15. A las 2. 12, ¿no? 2:15. 2 y 2. I'm thinking if we're gonna make this smaller. Y ahí debe salir menos 0. El menos 0 sale, lo But otro this is porque ideal. I mean, es no sé qué. is it Y creo que. like this way? Y That's es too el menos small. 0. Hermanito Sumerien. Feo. I mean, yeah. The one is ideal earlier, right? The 200. This one. It's better, right? 200. Mejor así, se ve mejor así. Oh, sí. We just keep switching. Okay, now, let's do 6 and 5 first, huh? So I can move in number. Let's do backwards because I'm seeing 5 and 6 already. Is that okay? Alright, now, let's do number 5. It says, y minus 4x squared equals 17x minus 32, and y plus 15x equals 100. Now, this, what type of equation is this? Quadratic. That is quadratic. What type of equation is this? Linear. That is linear. Now, but the problem is, we can't able to solve this one unless it is in y equals. They are not in y equals, so we need to do it. Okay? So I will take y minus 4x squared equals 17x minus 32. Okay, what will I do in order for me to write y equals? Plus 4x squared. Okay, add 4x squared. Add 4x squared and then arrange, just arrange. I know this is in the last part, but we can arrange it in order. Y, this will be cancelled. Equal, let's do this first. 4x squared, follow that, Plus 17. and then minus 32. Okay? That's the first part. Now, for linear, it's the same thing. It's not yet in y equals. So we need to write in y equals first. So that becomes what? Y plus 15x equals 100. So what will I do to make it in a y form? Minus 15x. That would be minus 15x minus 15x. Again, just arrange it. Once you start writing, just arrange. Y equals, do this first before the number. Negative 15x plus 100. Now, we have this two. We have this and we have that. I want you to put both in decimals. Again, put this in decimals. Come on. Let's work on decimals. Cuidado. Ay, Chabela. Sí, déjeme. Agüey. Como en el que pone la computadora aquí. Okay, so if you you just highlight it. Yes. Oh, because this is Y English. las horas de mi So corazón. if for example, that part, you're gonna go Las format. 7:43, 7:44 minutos. 7:43. ¿Dónde va a ser la dirección? Y todavía no dice 7:43, I mean, they know the Ay, no, yo no texts. le entiendo nada. I know they can. ¿Y vos también?
Ya hiciste en el examen ahí. Ya hiciste en el examen. Ah, no. Ah, lo que hiciste. No puede venir. Necesito su atención. Voy a pasarles exactamente el mismo documento en español, ¿ok? Hice la traducción. Hay un problema. Tuve un problema. Algunas partes para lo que es el término A, ¿ok? No sabía cómo colocar el exponente, entonces quedó 6x2, no queda 6x a la 2. Entonces para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ok? Plus, right? Sí. Factor. Sí, yo lo entendí. Will you check if I'm Yo lo entendí. putting this one? Minus 32. Oh my God. And then the second one, Mr. Romero, ¿puedo ir al baño? negative 15x plus Después de 100. él. Mr. Romero, ¿puedo dormir un rato? Claro que sí, cuando llegues a la casa. Oh. Ay, no. Qué I cosa. know. Con llegar a Yo casa. que le digo, le vamos a ver. So they intersect. Did they intersect in your computer? If it is not intersecting in your end, meaning you did something wrong. I got 3, London, how is it? Sarah, how is it? Did it intersect? Okay. Now, who among you enter it in computer but did not intersect? We just need to inspect it. So, it says how many solutions do we have? How many times did they intersect? 2 times. So we have 2 solutions. So what are the solutions? So meaning to say we're getting these. We're getting the time, the point that they intersect to each other. So what is it? That is negative 11, 265, and the other one is 55. Okay? Do you understand that part? I'm trying to make all of them in decimal so you will not be lost. No me hizo completo, correcto. Sí, hombre, yo lo Okay. enseñé. Yo lo enseñé. Next. We good? Okay, next. In which quadrant in the solutions or solutions to the system? So how will I do that? What will I do? Is this in a Y form already? Is this in Y equals? Yeah. Yes. Okay, it is yes, right? Now, I want you to plug this in decimals as well as this one. Come on, put it in decimals. Put it in decimals. Please use this one. This is from Mr. Romero. This is already in Spanish. Está más mejor la de inglés. If you want to answer, Porque ya que no to estoy put ahí, your ¿va? answers on the Spanish part. ¿Ya puedo ir? No, Todavía no. no lo dejé. If they want to do Como que estoy haciendo abdominales. Right. Listo, muchachos, si quieren utilizar las respuestas en español, la hoja que tiene las respuestas en español, de ahora en adelante pueden hacerlo. Lo único es que cuando entreguen el trabajo, los grapan, ¿ok? ¿Y qué grapar? Okay, listen. Did you enter this in decimals? Sí. Yes, you said yes. Okay, what do we have here? ¿Ya puedo ir al baño? Now, what's the question says? What is the quadrant? You know what quadrant is? What quadrant does it fall? So if this is your axis of symmetry, origin, okay, thank you. If this is your origin, this is your quadrant 1, this is your quadrant 2, this is your quadrant 3, and this is your quadrant 4. Now, this would be x is positive, y is positive. Quadrant 2, what is x here? Is it positive or negative?
Negative ang x and then y is positive. Quadrant 3, same, negative x and negative y. While 4 would be, that is a positive x and negative y. Now, we need to find this and we need to find that. What quadrant did they fall? In which quadrant? 1 and 3. Okay. So they fall under quadrant 1 and quadrant 3. So that's the answer. So they fall in quadrant 1 and 3. Mr. Romero, you might want, because this is their first time to hear the quadrant. Okay, let me try. Te vas a hacer el coge, me jodió loco. Okay. Listo. Presten atención aquí lo siguiente. Ustedes ya pueden encontrar las soluciones a todo esto, ¿ok? Ahora, dense cuenta. Yo en este momento estuve ocupado haciendo algunas cosas del documento, después estuve atendiendo dos preguntas allá, no alcancé a prestar atención, pero me doy cuenta de lo siguiente. La maestra dice, Mr. Romero, ahora explique, y tengo el problema que no presta atención. ¿Okay? Lo único que la maestra me dice es, Mr. Romero, ellos no han escuchado qué es cuadrante. Entonces, sin prestar atención, yo leo la palabra cuadrante aquí y veo esto aquí de la siguiente forma. Dice Q1, Q2, Q3, Q4. Dense cuenta que ustedes tienen eje X, eje Y. El cuadrante, el cuadro número 1 va a ser arriba a la derecha. Ese es el cuadrante 1. Cuadrante 2, arriba a la izquierda. Es lo que yo veo aquí. Cuadrante 3, es este de acá. ¿Listos? Cuadrante 4 es este de acá. Entonces, ellos te van a preguntar en dónde se encuentran, en qué cuadrante se encuentran la solución o las soluciones. A veces puedo tener una solución, a veces puedo tener dos soluciones. Because we don't know yet. Correcto. ¿De qué depende? De donde entonces nosotros tengamos los puntos aquí. Depende de las coordenadas. Esta coordenada se encuentra entonces ¿en qué cuadrante? En el cuadrante 1. Cuando X y Y ambos son positivos. Ni siquiera tengo que hacer el cuadro y mirar. Cuando ambos son positivos, cuando X y Y son positivos, es el 1. Cuadrante 2. X es negativo, Y es positivo. Es el cuadrante 2. Cuadrante 3. Cuando ambos son negativos, X y Y negativos. Cuadrante 4. Cuando X es positivo y Y es negativo. ¿Estamos? Dense cuenta que lo hice a partir de solamente observación. No pude prestar atención, pero ahí se salió, ahí sacó. ¿Ok? Muy bien. Alright. Question? No? Alright. They want to take a picture. Oh, yes, please. Tomen fotografías si necesita para el asunto de cuadrante. No sé, el profesor. Okay. ¿Qué es lo que? ¿Ah? Recuerden que se pueden parar. Marlon, te hablan. Marlene. Ahora me tapas a mí, cabrón. Yo quiero abrir la boca. Hello. What's a picture? En Honduras he tomado una foto con el teléfono, todo español. Qué bella tú, ¿verdad? Honduras. Pero con ese teléfono era alegre uno. Honduras se puede hacer. Allá acá te la han dado uno. No, ni tanto. Yo no era Yo nunca tuve teléfono allá propio. Yo no era tecla, fue el numerito que Me acuerdo cuando yo tenía un Blackberry. Yo no es tecla, luego se brillan en el No sé si alguien quiere hacer ese dibujo de los cuadrantes en los stickers para colocarlo aquí. yo. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué digo? No sé si alguien quiere No, hacer el porque dibujo de aún los cuadrantes. voy a para acá. terminar las notas todavía. Ok. Me van a agradecer cuando saquen bien por mí. Okay. Can we proceed? You understand this part? Okay. Yep. Alright, next. Yeah. Espérame, no he terminado yo.
You're not done, Cynthia? Yan yan. Okay. Yan yan. Sigue chimuchando. Yan yan. London, what's the number 4? We haven't answered number 4. I know. Shut up, ladies. Okay, ready? Sí. Cynthia, Yes. I erase it. We're We're doing number 4 right now. Okay, number 4. We go backwards because it shows up. The one who shows up first will be the first one. Okay, let's start number 4. It says, given y equals 12x squared minus 8x minus 15, how many times does the graph cross the x-axis? Did you put it in decimal? How many times? You said 2. Yep. Do I need to show it Yes. for you to see? No. So 2 times. What are the zeros? So we're asking you to give me what is the exact coordinate of these zeros. Oh, you said 0.83? Yes. Wait. Let me put it. Hold on. We need to have a same answer. Hold on. What's the equation again? 12. 12x squared minus 8x minus 8x minus 50. Oh, my man. You want it? Ay! I just erased it. Okay, there you go. Oh, thank you, Marlon. I expect that you're gonna erase that for me. Pero punto era. No. I'm putting music because he's dancing. Bailando punto Okay, está. thank you, Marlon. Jonah. Alright, so we need this. Come on. Go point your cursor here so you will know. So that's the answer. It says how many zeros and what are the zeros? So that would be negative 0.833. Ah? 3 3 Pun And then comma 0. And the other one is 1.50. 0. Okay? Punto 0. Punto 0. Are we good so far? Alright. You said yes. Now let's do this. No. The height of 2 different projectiles after they launch are modeled by f of x and g of x. So this is our f of x. Okay? The table contains the values. I don't have the table, but we can check here. There you go. The table, I will just put the table here. X and Y, that's, what's this? 256. I need to remove. If it is too close, I need to remove the, that's 4 and 64. That's 6 and 62. Okay, ready? Did you put it in decimals? Okay, let's go. Put it in decimal. Can you put the table? The table. La tablet. La tablet. If you want, you can put both. Do you want to put both? That's fine. Okay, I'm gonna do the table. Oh, wow. What did I do? Table. So we're gonna have 2, 4, 6, and then 56,
64, 62. And then y curly ax squared plus bx plus c. Okay, I'm gonna highlight. Remember this? You're gonna highlight, erase the x. Yeah. How do you do the curly thing? If you click shift above the tab, shift above the tab. We got it. You see it? Thank you. So I will be erasing the y and replace it by that. Okay, there you go. This is my equation. And then I mentioned that I'm gonna put the f of x. The f of x is negative 16 x squared plus 10x minus 25. There you go. Alright. So we're expecting two answers. No. Nosotros. Ese both ang computer. Ese sabe que nosotros de esta no tiene la marca. Esto está con el derecho. Yes. Esta Okay, I'm gonna write f of x is equal to negative 16x squared plus 10x minus 25. While g of x is, what's the g of x? What's the equation for g of x? Negativo 1. Negative 1.25x squared plus 11.5x and then 3. plus 38. It says we need to find the sum of the y-intercept. So if the y-intercept is this one, we just need to add them. What's negative 25 plus 38? 13. That's the answer. Huh? You got that part? Again, negative 25 plus 38 is equal to 13. So that's the answer. London here. You just took the C value. Remember the y-intercept is the C value? That's what we explained in number 2. That's 13. Are we all getting this part? London now? You said no? Okay, let me explain, okay? If you don't get it, I'll explain it. Hold on. I will erase the orange part because I need to tell you again. Okay. Listen here. Y equals ax squared plus bx plus c. Huh? The c value is what you call y-intercept. Y-intercept. So what's the y-intercept of f of x? That's negative 25. What is the y-intercept of g of x? Again, I will encircle it. 38. So it says sum. When you say sum, what does it say? 25. I said 38, but I said... I don't know. This has another, brain. Okay? So, it says sum. Sum means what? What do you mean by sum? Add. La suma. Yep, add. So, meaning to say, you're adding these two. So, what's the sum? 13. Does it make sense now? How do you know which one is fx and gx? Oh, look. There is f of x. I see that. And then the table says g of x. Oh. Huh? I did. Alright. There you go. La pregunta que ella... That's the important part. La pregunta que uno nos hace es, ¿cómo hago para saber si es f de x o g de x? Porque obviamente si prestamos atención como debemos,
aquí dice f de x, miren en su papel, ¿de acuerdo? Y en la tabla tenemos g de x, ¿sí ven la tabla? Yeah. Entonces tengo uno que es f de x y tengo otro que es g de x. Aquí está el proceso. Yo lo veo sencillo, ¿verdad? Solamente es copiar aquí, sacarlo, después sumas el Y-Intercept. Ya sabemos que el Y-Intercept siempre va a ser C. Ya lo vimos en el ejercicio número 2. Yo sumo uno del otro. Tengan cuidado, eso sí, con los signos, porque el de arriba, el primero es menos 25. El primero es menos 25. Menos 25 y el segundo es 38. ¿Cuánto es menos 25 más 38? 13. ¿Listo? ¿Estamos? Bien. We're good? Yay! Question, Marlon. Cuando hay más en el primero, va a ser suma. No, siempre se suma. His question is when we have more, Lo que pasa the es que first one is negativo going to be es 25. in addition. So we would always add it, right? Siempre se va If a it sumar. says minus, you need to subtract. If it is, Ok, por ejemplo, this says sum. míralo aquí. Ahí se Si aquí suma, dice pero no le suma, falta. si aquí te dicen cuál es la suma. Ahora, si te dicen cuál es la diferencia, cuando se habla de diferencia, se resta. Pero en este caso nos dicen suma. ¿Listos? Por eso lo tenemos también en español. Entonces, estas son lo que nosotros llamamos en inglés keywords. Palabras claves, palabras I importantes. mean, you can, Pero es que estoy todo atravesado ahí, mister. Dime, En esto. no te entiendo, ¿otra vez? Me confundí todo, lo tenía que sumar 25. Ok, esto es una suma. Mira el signo de suma aquí. Sí. ¿Sabes sumar menos 25 más 38? ¿Eso tiene sentido para ti o no lo entiendes bien? Porque ahí como yo veo los palos que yo veo fue que le restaron. Ok, ponle cuidado. Porque es negativo. Sí, porque es negativo. Siempre les he dicho, Mira el 25. ok, les he dicho que cuando esto es difícil de entender, vamos a colocarlo no de manera abstracta, sino de manera concreta. Quiere decir que tú le debes $25 a Cintia, ¿ok? Y resulta que Leonel te debía $38. Entonces Leonel te pagó los 38, pero debes 25. Entonces ya que Leonel cometió el error de pagarte delante de Cintia, entonces ¿qué tienes que hacer? Pagarle a Cintia, ¿de acuerdo? Entonces agarras $38 y le pagas a Cintia 25. ¿Con cuánto te quedas? 13. Ahí está. Como 5 naranjos. Ya, ya, ya. ¿Se me hago entender? Cuando las cosas son para nosotros abstractas, aterricémoslo a algo concreto y eso nos ayuda. ¿Listos? Como 5 ¿Alguna otra pregunta? or Sí, le puedo question. tomar una foto. Claro que sí, pueden tomar fotografías, pueden tomar sus notas allá. Miren toda la cantidad de notas que hemos tenido hoy. De hecho, cambié los stickers, vamos a utilizar los amarillos porque los blancos se caen. Oh, wow. Dime. ¿Y eso qué? No toma foto enfrente o atrás. Bueno, pues. No, me manda. Ay, no, qué falta. Y que digo atrás. ¿Eh? Cintia, ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ay, no. Cintia, vamos una. Let's just realize it, have it. Okay, number 8, are we all ready? Ya, Lo decimos que. Pelo. ¿Ese? Oh, man. A ver, vale. Y yo como te. Ay, borra el video, por favor. Es que está grabando ahí. No, mira que ahí está el micrófono. Listo, ya tomaron sus fotografías, colocaron algo adicional. Bueno, igual saben que ya lo pueden colocar. Oye, Okay, we're good? Yes, Because ma'am. we're going to number 8. Okay. A pumpkin is thrown out the window that is 4 feet high. The highest height of the pumpkin in feet seconds after it's thrown is negative 16t squared plus 96t plus 200. T stands for time, ora. H stands for height. Okay, so we're solving. It says, what is the maximum height of the pumpkin? Now, I want you to put the whole thing, the whole equation, in your decimals. This one, put in decimals. Desmos. Go.
Put it there. Cuando So we can esté, check which one are we talking about. Dijimos que vamos a poner la X, X. Muy buena pregunta. He said when we have T here, Ajá. Desmos does not X, recognize X, T, X, so X. that is X. Cuando tenemos la T, Desmos no nos reconoce la T, debe utilizar X. Plus 96 plus Menos 200. I know, they're not plus 200. Yeah. Do you want me to erase all this? No, No? just keep it Okay. like that. All right. We're good? So what's your answer? I think Geraldine is ready to give us the answer. So, ¿cuánto es? 344. You said what? 344. 344. Oh, here. I believe so because look at that, Mr. Romero. Oh, ¿Cuánto es? that's True. okay. It says, what's the maximum height? Meaning to say, we're about to get the Y value. So that's this one. So this is the height. This is what? The time. The X is the time, the height is the Y. Now, most of my students forget about how can we determine the height, which one is the height, which one is the time. Remember, Y is a straight line, standing up, so that's the height. I have a different way though, Y in the sky. Y is in the sky, that's the height. See? There's so many ways to remember height. Height is the Y, the one that's standing up. Going to heaven. Going up. There you go. La maestra dice que la pregunta muchas veces es que nos confundimos para saber cuál es, si es X o si es Y, cuál de ellos se refiere a la altura. Entonces, cuál de ellos se refiere a altura, cuál de ellos se refiere a tiempo. Entonces, obviamente el eje de Y es el que va hacia arriba, entonces S va a ser altura, mientras X va a ser el tiempo. ¿Listos? Es la forma que nosotros tenemos de ver. Tú tenías una pregunta. Sí, me podría dar una mascarilla. ¿Con qué? Una mascarilla. Necesitas una mascarilla, yes. Nice. No le quita más. All right, next. Oh, wait. I did not. What's the answer? 3.44. I don't You said 344 what? Feet? Is it? Yeah, it's feet, right? Perfect. Okay, number 9. Oh. Number 9. The expression h of t is the same thing, huh? This is also projectile motion. Describes the height of a bouncy ball after it has been launched from the 3rd floor. Change the equation in which it will show the vertex form. I want you to do this in Desmos. Plug this in Desmos. Voy a anotar. Desmos. La otra hace lo mismo. Come on. Go do this in Desmos so we can see. And give me the negative 16. What's that? 9. Oh. 16 times and then 480. 480. Okay, what's the vertex? You said what? 0.5. Wait, hold on. This is far. Oh, there you go. So London, yesterday, teach us how to do it like, to see it, right? We both don't know, and then suddenly it pops up. So 0.5, 484, that's the vertex, is it right? Yep. Okay, so we're gonna write, but it says vertex form. We haven't answered the question yet. Are you ready? So take this, again, vertex is 0.5, 484, right? What is 0.5 if we're pertaining to vertex? That's your? Okay, time, h, x. And this 484 is your? Okay, right? Now, here, what is your A value? Negative 16, What is your B value? 16, What is your C value? 480. 480. Remember the vertex form?
V equals A, X minus H squared plus K. Do you have this? Copy that because that's the vertex form that you'll need tomorrow. Are you ready? Okay. I'm taking the A value. You said my A is what? Negative 16. So I'll put negative 16 here. Huh? And then H, I heard that. That's 0.5. So minus, I'll take this also for H, 0.5 squared. And then, what's your K? 484. This is it. That's it. Huh? See, if they will just realize that decimals will give them all the information that they will need. Listo. Tenemos entonces ahí toda la información, pero tengamos en cuenta lo siguiente, mientras van tomando notas. El hecho de que ustedes coloquen la ecuación en desmos y que tengan la información, que tengan este número, de acuerdo 484 o 0,5 para cada una de las variables X o Y, no quiere decir que ya tienen la respuesta. Tienen información. Desmos les da a usted toda la información. Pero como dice la maestra, el hecho de hacerlo aquí no quiere decir que ya respondimos todo. ¿Por qué? Porque la pregunta dice, describa la altura, ok, ya tengo la altura, que es esa de allá, ¿de acuerdo? Pero dice, ahora cambie la ecuación para mostrarla en la forma o en la fórmula del vértice, ¿ok? Entonces, la fórmula del vértice, ¿cuál es la fórmula del vértice? Entonces nosotros tenemos que identificar muy bien lo que es A, B, C, para poder hacer nuestra fórmula, ¿de acuerdo? Entonces ayer eso, en el examen nos pusieron eso del vértice. Sí, claro, esto es una guía de repaso, una guía de estudio. ¿Esto vamos a tomar mañana qué? Señor? ¿Esto vamos a tomar mañana, no? All this is going to be included tomorrow. Hoy sí. Vamos. Hoy voy a ponerme a estudiar ya. Now, Prácticamente que este video, esta grabación de hoy contiene todos los temas. Yo llegaré a la casa, revisamos. if there's something that you want to put in projectile, in parking lot, in any, in any language, please put it there. Fatima, go, you may. Listo, no se dice que si ¿No le necesitan, van a cantar Happy Birthday? como muchos de ustedes han hecho, colocar I have notas something allí. in my, that's why, see, I have this. That's why I keep like doing that, because I can touch. I can touch, I don't know what. Hi. Wirro. So before, can I now scroll down? ¿Podemos avanzar? ¿Estamos bien? Yep. Ok. So before we end, before we do that, look at this. Yeah, happy birthday. ¿Ya viste, Rey? Fátima. Ya, pongan anuncio primero, como digo. ¡Ay, Fátima! Because it's feliz cumpleaños, su Fatima. Pero podemos grabar, Fatima, happy birthday. Happy birthday. ¡Capo verde! ¡Ay, Vicente Fernández! También. You want to take a picture? Or video, I don't know if you want. Here's your Vamos a name. tomarnos una Did you see foto your mejor name? con ella. Vení, Fátima. Yeah, you have your name there. Where? There. Can you not see it? No. Oh, you can? Yes, I can. Apague la luz para que se vea bien. I go here, Fatima. Go here. Go here. Then do this. And then take a picture. ¡Vaya, Fátima, te voy a tomar una foto! Espérate, Wirra. I'll take a picture. Ah, no, papá, lo metes. The picture. Apágala que ni se mira ahí, Fátima, ahí. ¡Qué Oh, you're welcome. No me faltó una con todo, mister. Okay, so that's a commercial. ¿Por qué no okay? compartan? I hope you like it, Fatima. Alright, next. Qué bueno que yo no cumpleaños estando en la Where did we stop? 9. Igual yo. Oh, we still have 10. Venga, enero. Ey, voy al burro ya. Carlos. Mirando al chico.
Okay, a parachute. A parachutist jumps from an airplane and immediately opens his parachute. His altitude y in meters after t seconds is modeled by the equation. A second parachutist jumps 5 seconds later with a free fall of few seconds with her altitude. So this is the second parachuter. This is the first person. That's the second person. Now, when does she catch up at the first parachutist? Now, still the same thing, decimals. Come on. Do it in decimals. Yeah, everything is in decimals. Come on. Let's do that. Utiliza los amarillos para que los blancos no se caigan. Yo no tengo colmo. Los que nacemos con los apagados. Claro. No tengo. No, para venir a golpear. Esta no. Esta sí. Y es que no me llama. Okay, what's the answer? No, no se llama malito. Y qué raro eso cuando lo escribo. Mi paréntesis. 4.9 p minus 5 x minus 5 squared plus 300. The other one is negative 40 for x plus 300. Did you find one? It's a really long yes. Fíjate. Oh, here. You see that? Yes. Okay, so, oops. And that. Alright. When does she catch up to the first parachutist? 7.469. 7.47? Because we're rounding up? Okay. So, that would be the answer at 7 seconds. Yeah. Okay? 7.47 seconds. The second one. That's where the parachutist catch up the first one. Did you see this part in your decimals as well? Question? En este caso estamos haciendo algo que se llama round up. Iman, ¿Ok? you understand this one? ¿Qué significa eso? Huh? Que sencillamente, y esto puede ser incluso alguna pregunta que ustedes tengan en Delta Math, ¿ok? Round up quiere decir que esto tiene 469, entonces lo vamos a colocar como, espérame, 7.469, entonces aquí lo ponemos como 7.47, ¿por qué? Porque este es 9, entonces ya no lo colocamos como 46, sino lo colocamos como 47. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Por qué? Porque aquí tengo un 9, entonces lo coloco. Está más cerca de 746, de 747. Entonces lo colocamos 747. ¿Ok? Very good. See? I mean, if you will just use decimals in your test, you'll get all the answers there. Shifa, right? Vamos a usar esta hoja mañana. Can they use that paper tomorrow? No. That's why whatever they can put in parking lot, that will remember them. But this is something we can do. You can go home, review all your notes, take the most important thing, and tomorrow before the quiz, you can put it in the parking lot, right? Like the specific information. Does that make sense? Lo más Mañana vamos a importante- tener estudio otra vez. Dime. Mañana vamos a tener un Sí. quiz. Sí, y podemos usar todo lo de parking lot. Mire todo lo que están colocando allá. Entonces, es bueno que ustedes coloquen sus notas para no depender de que no le entiendo la letra a esta persona o no. ¿Ok? Okay, next. Oh, Number 11, 12, 13. We're almost there.
Nunca tenemos un break acá. Okay, number 11. Oh, wait. Shh. If you don't have, let's go to number 12 first. Look, because here, you will just put this one in decimals and look at 112, right? Number 11 or number 12? That's number 11. For number 12, you do not have the equation, but you can encircle everything. Look, 64 is your what? It says if Ramon is standing in a balcony 64 feet above the ground, how can I label that? What would I label 64 feet? Y-intercept. That's the Y-intercept. Y-intercept or the initial height. Ya está. Nada que diga algo. Will you write all of this so you will remember? Next, it says, Mr. Romero, I'm giving them the idea how to create an equation since there's no equation here. Listo, nos van a enseñar cómo aquí en esta parte ustedes no encuentran ninguna ecuación. Esto no tiene ninguna ecuación, pero nos da la información para obtenerla. Entonces, vamos a construir una ecuación a partir de un enunciado, a partir del problema, ¿ok? Next, it says, throws a penny straight down with an initial velocity. What is velocity? Which part of the standard form? Is the... That's not the x, but the b value. Again, we have the c value, which is the initial height. Velocity is the b value. What are we missing now? Huh? We have the c, we have the b. What are we missing? A. We're missing a. We're missing a value. What do you think would be the a value? No. What did I tell you when you're missing a value in an equation like this, in a projectile velocity? Huh? Very good, Cynthia. So that would be negative 16. Because this is the projectile. Projectile. Okay. See, they understand, they remember. I like that. Did Mr. Romero sign yours? Yes. Thank you. No worries. Okay. La pregunta de Geraldine, ¿por qué se colocó aquí menos 16 para el valor que nos falta, que es el valor de A? Porque cuando solo está la X y no tiene número se le pone menos 16. Menos 16. Este es el valor por defecto. Cuando estamos hablando de proyectil, ¿ok? Algo que sube, algo que baja y no tenemos nosotros. O sea, proyectil es una parábola, un objeto en movimiento. Negativo gravity. ¿Ok? Entonces, la gravedad, si yo suelto. No, no, que se rompe. Si yo suelto esto, ¿para dónde agarra? Para abajo. Para abajo. Ok. Va a una velocidad, o sea, va a menos 16, va en caída. Ese es el valor estándar para gravedad. Entonces, cuando el valor de A en la parte de proyectil no está enunciada, la voy a tomar por defecto como menos 16. Ahora, en algunos casos, si el objeto es más pesado, si el objeto tiene una forma aerodinámica o algo, va a arrancar y va a tener mayor velocidad, vamos a tener el valor de A. Puede ser menos 34, puede ser incluso menos 1. Si es una pluma, va a bajar más despacio. ¿Sí me hago entender? Entonces, Cincha, remember that in María. sí, pero si no lo tengo, el valor por defecto es menos 16. Si no lo tengo. O sea, eso es una de las notas más importantes que debe ir allí en particular. ¿Listo? Okay. El valor de A. Y equals ax squared plus bx plus c. We can now put them all together. So how would I do that? H of t, we're changing y to height times the time. What is our a? Negative 16. Negative 16. X squared, t squared.
Plus B, what is your B? Velocity. 8. That would be 8 feet. That's good. And then your C, T. Your C, 60. which is your initial height, would be 64. 64. Now, what's the question? In how many seconds will it reach the ground? You need to find this. Look, this one. You need to find that. Do it in decimals. 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 ¿Se The entendió? one that reaches the x-axis. ¿Se entendió qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Ok. Entonces lo colocamos en décimos, por favor. Negative 16. Colocamos esto en décimos. Obviamente lo vamos a hacer sin la T, ¿no? ¿Qué utilizamos? La X. Correcto. Plus. Y cuando tengamos la gráfica, me va a dar algo así, una parábola. Necesito este punto. Y ahí me va a Here. hacer So what's your answer? Here. See that? What is this? ¿cuál es la respuesta? 2.66. 26. 2.26. Very good. Oh, 27. 27. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque toca redondearlo. Cuando se pasa de 5, voy a utilizar el siguiente. Cuando este número, cuando el tercero se pasa de 5, voy a utilizar ya no Yes. 26, sino 27. Ejemplo. Ah. Si ya 26, pero este número es mayor que 5, entonces ya pasa a 27. Sí. ¿Listos? Si aquí dice 4, utilizamos 26. ¿Listos? Bien. Very good. Okay, next. Let's do this. Let's find this. 112. Come on. Number 11. Number 11. 192. 64 and 192. 64x and then 192. Again. 160, 90, 64, 92. Okay. So we need to find 192. Where's 192? 112, 112. It's along 112, 112. Here. 112. Oops. There you go. Here. Oops. It's not exact. Did you find it? Here. There you go. 112. See? I cannot point it out. Mr. Romero. Yay. There you go. Oops. Yeah. We cannot see it. When will the ball be It's there, but we cannot see it. here? So that's 112. What is this? Oh, that's negative, so we're not taking that. But we're taking these. See? It won't stay. I don't know why. That's weird. So 5 seconds. There you go. That's the exact thing. 5 seconds. It says, when will the ball reach the height of 112? So that's it. Oh. This one here. 5. ¿Sí sabemos qué Five. estamos haciendo? Sí. ¿Pueden decirme? You understand? No tengo idea. ¿Pueden decir? Will you write, Mr. Romero, 5 seconds? Yes. That's 5 seconds. Mister, It shows there. 112. Para ¿por 112. qué que te 112. explique? No nos va a quitar el Son examen. 5 Romero. segundos. Dime. ¿Ya se lo expliqué? Sí. Ok, claro, mira. ¿De qué estamos hablando? La Una pelota. pelota se arroja, ¿ok? Justo hacia arriba, ¿de acuerdo? Ahora, desde la velocidad máxima, o sea, la altura máxima, desde una altura máxima de 192 pies, de un edificio de 192 pies, con una velocidad inicial de 64 pies por segundo, ¿ok? Entonces, una velocidad inicial de 64 pies por segundo. Bien, dice, la altura de la pelota en una función de tiempo puede ser modelada por la función. Entonces, esta es la ecuación que nos están dando. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento o en qué tiempo, cuánto le toma a la pelota alcanzar una altura de 112 pies?
Entonces, estamos arrancando desde 64. No está arrancando Oh, my desde el God. piso, arranca desde 64. Bueno. ¿Cuánto tiempo demora en subir hasta 112? 5.11. 5.12. Wait, hold on. Just check your answer key online, ha? I'll post it in Canvas. Do you hear me? Okay.